Welcome, all friends in the Dhamma. In the doctrine, Anapanasati, mindfulness of breathing, there are four sections. Each got four steps. And 4 sections, 4 by 4 equal 16. The first 4 steps, mindfulness with breathing, and no breathing, see breathing, long or even short, soft or subtle. This is the first 4 steps. And the next 4 steps we call tetrad. 4 tetrad. The first tetrad, second tetrad, the third tetrad, the fourth tetrad. Okay. Tetrad meaning 4. Okay. Tetrad. I just spell to you T-E-T-R-A-D. Tetrad. 4 tetrads. First tetrad, mindfulness with breathing, knowing breathing, seeing breathing. The second tetrad, mindfulness with breathing, knowing breathing, but seeing sensation. Okay. And the third tetrad, mindfulness with breathing, knowing with your breathing, and see my activity. And the last tetrad, the fourth tetrad, mindfulness with breathing, know your breathing, but see Dhamma quality or see mental quality. Okay, now open your eye first. Because people always thought that you must have mindfulness of breathing and only concentration on breathing only. That's why they never train themselves. Mindfulness with breathing, know what they're talking, see what they're doing. They never train. They only train themselves, mindfulness with breathing and concentration, watch, look, and see breathing. Okay? But in Anapanasati, there are 4 tetrads. The first tetrad, see breathing. The second tetrad, see sensation. The third tetrad, see my activity. The fourth tetrad, see mental quality. Okay? Make it like this first. Please make translation. Добро пожаловать всем друзьям по Дхарме. В доктрине Анапанасати внимательность к дыханию. У нас есть 4 секции по 4 ступени каждая, всего 16 ступеней. А еще их называют, вот это слово в чате у нас учитель написал. Vimoka tetrad, it's on Thai language. Tetrad, that means section. The first 4 section is the first tetrad. Second four step, because tetrad meaning 4. Okay, 4. It got 4. Okay. В общем, это слово, оно означает 4, поэтому у нас есть вот 4 стадии по 4. И, соответственно, первое... I'm sorry, Vimoka. Yeah. Соответственно, у нас есть 4 стадии по 4 ступени, всего 16. Первое – это осознанность дыхания, знание дыхания, видение дыхания, долгое, но короткое, тонкое, грубое. Вторая стадия – это осознанность к дыханию, знание дыхания и одновременно
наблюдение своих ощущений. Третья стадия – это знание своего дыхания, внимательность к дыханию. И Okay, одновременно, I и see. I show you now for theta. окей. И одновременно наблюдение активности ума. И четвертое – это знание дыхания, видение дыхания и одновременно наблюдение ментальных качеств. Соответственно, практиковать нам нужно с открытыми глазами. Обычно люди, они концентрируются на дыхании. И Mindfulness of breathing meditation for thetas. да, я просто не совсем поняла вот это вот слово тетра. Это из какого языка? First tetrad, second tetrad, third tetrad, fourth tetrad. Okay. What the meaning tetrad? You just read by yourself, tetrad. Мгм. Ой-ой-ой. Ну, соответственно, вот это слово, оно означает как бы четверка. То есть получается 4 по 4. И тут первое – это внимательность к телу, второе – это внимательность к ощущениям, третье – это внимательность к уму, и четвертое – это внимательность к дхармам, то есть к ментальным качествам. Ну, соответственно, первое, если более расширенно смотреть, это мы наблюдаем, фокусируемся на самом дыхании, как на части нашего тела. Дыхание долгое, долгий выдох. Наблюдаем за вдохом и выдохом. Потом за коротким дыханием. Будьте внимательны ко всем вариантам того, как вы дышите. Наблюдайте за дыханием, глубокое оно, неглубокое, тяжелое, легкое. И также будьте вовлеченными в процесс дыхания. Дальше дышите, наблюдайте за ощущениями дыхания по всему телу. Okay. Планируйте свое тело. Vimoka, you want me to translate all this? No. I just tell you to see they use the word tetra Yes. solely. Okay, Okay, that's enough. Okay, that's enough. No need to translate. Okay. Okay. Because I will translate myself. Okay. Ладно. For tetra. So the first tetra, mindfulness with breathing, and focus your breathing, knowing your breathing, feeling your breathing. The first tetra. But I advise you awareness first. Mindfulness with breathing, knowing your breathing, feeling your breathing with awareness first. And then when you got awareness and see your breathing, just notice. How to focus? Notice. People always use the word focus. But how to focus? Notice. Okay? Notice. When you got mindfulness with breathing, knowing with breathing, awareness of breathing, then notice your breathing. Then you got calmness. But the second tetra, mindfulness with breathing, awareness of your breathing, knowing your breathing,
but notice and see sensation. The third tetrad, mindfulness with breathing, awareness of your breathing, knowing your breathing, and notice and see my activity. The fourth tetrad, mindfulness with breathing, knowing your breathing, but notice and see mental quality. So what I tell you is people narrow the meaning of mindfulness of breathing only. Mindfulness of breathing and must focus breathing. Only people narrow the meaning of mindfulness of breathing by must focus breathing only. But actually from the tetra, you got mindfulness with breathing, but you can notice sensation, watch and notice. This is how to focus. And even now, can you got mindfulness with breathing? Can you develop mindfulness with breathing, knowing your breathing, and notice my thought? Can? Yeah. With mindfulness with breathing, watch me, listen to me, notice my thought. You got clear understanding because you got mindfulness with breathing. Okay? Or if you work, any work, mindfulness with breathing, mindfulness breathing. Okay? And notice and watch your job. Okay? But your heart with you. Your heart always mindfulness with breathing. Your heart not go out. Your heart always mindfulness breathing. Awareness of breathing, but watch, look, notice, concentration your job. Okay? And your heart with you now. Mindfulness with breathing, feeling your breathing as home, knowing you got nice breathing, and when you listen to my talk, very relaxing because your breathing is nice. And when you watch and notice me and listen to my talk, you get clear understanding. So mindfulness with breathing very will benefit everybody if you practice mindfulness with breathing the whole day. Because doesn't mean you got mindfulness with breathing that you have to look at your breathing. No, there are 4 tetras. Okay, second tetra, third tetra, and fourth tetra. We never look at breathing. We look at sensation, mind, and mental quality. So then, if in daily life you got mindfulness with breathing, then you don't have to look at your breathing because you are listen to my talk. Then you have to look at me, but mindfulness with breathing. Or you talk to your friend, you have to look at your friend, but mindfulness with breathing. Your heart with breathing. Your heart not run out. Happy or unhappiness. Even you talk to your friend, they make you happy or unhappy. Your heart never mind. Let go. So now the whole day, mindfulness with breathing. When you look, you got also looking with mindfulness. When you listen, you got listen with mindfulness. When you walk, if you mindfulness with breathing, got mindfulness with breathing. When you walk with mindfulness. When you talk with mindfulness. So that's why I would like you to develop mindfulness of breathing as home, because the Buddha emphasized, the Buddha before enlightened got mindfulness as home. Okay? And also, I always tell you or taught you about right resolve. When you have mindfulness of breathing as home, keep in your heart right resolve to let go. Right resolve, no more, let go. Because when you are mind with breathing, mindfulness with breathing, you got calmness, and if you got right resolve, then you got contemplation. Okay,
With right resolve, you will got together contemplation. This is not you, that is not you, not belong to you. You mindfulness with breathing and right resolve, everything not belong to you, not take it as your. Then when you speak, then your heart, you will tell your heart, speak, but not thinking as your, not belong to you. Doing, not thinking as your or not belong to you. Thinking, not as you or not belong to you. So today I would like you to develop mindfulness of breathing and right resolve together. Okay? Then you got mindfulness and contemplation. Mindfulness and contemplation according to Satipatthana four foundation. In the four foundation Satipatthana, be mindful, contemplating body and body in the body. Be mindful, contemplating sensation and sensation in sensation. Be mindful, contemplating mind and mind in the mind. Be mindful, contemplating Dhamma and Dhamma in the Dhamma. Okay? So that means you need one. The first one is mindfulness. The second one is contemplation. Contemplation from right resolve. If you have mindfulness and contemplation, you got right concentration. If you have mindfulness of body, mindfulness of sensation, but don't have contemplation, it's still not right concentration. Okay? This way. Так. Итак, люди узко понимают внимательность к дыханию, осознанность к дыханию. Они обычно понимают это только как фокусировку на дыхании. Но в соответствии с вот этими 4 тетрами, с 4 секциями, стадиями, с 4 по 4, вы должны наблюдать одновременно с фокусированием на дыхании, вы должны наблюдать и ощущения. Вы смотрите на меня, слушаете и одновременно наблюдаете свое дыхание. И в этом случае у вас ваше понимание становится более ясным. Также вы ходите на работу, и вы делаете любую работу, и если вы внимательны к своему дыханию, а при этом концентрируетесь на работе, то ваше сердце остается с вами. И вы наблюдаете за дыханием как за домом. Ну, вот это вот дыхание как дом, как ваш дом. Вы остаетесь расслабленным, и у вас ясное понимание. Поэтому внимательность к дыханию, она приносит определенные как бы свои плоды. Если вы внимательны к дыханию каждый день, то для вас это будет очень полезно. И смотрите нужно понимать внимательность к дыханию широко, не только как концентрацию на дыхании, а также при этом вы смотрите на свои ощущения, смотрите на свой ум, смотрите на свои качества ума. И когда вы говорите с другими людьми, вы смотрите на этого человека, но при этом вы внимательны к своему дыханию, ваше сердце остается с вами, вы замечаете, счастливы вы или несчастливы, но это не так важно, так как вы это отпускаете. И в обычной жизни вы ходите, вы говорите, делайте все это с внимательностью к вашему дыханию, развивайте внимательность к дыханию как к дому, так как Будда обрел просветление. Перед тем, как он обрел просветление, он развивал такую внимательность на дыхании,
внимательность к дыханию, как и дыхание, как его дом было. И при этом не забывайте, помните о правильном намерении все отпускать. Если вы сохраняете это намерение, то вы развиваете созерцание. Вы развиваете созерцание, вы все отпускаете, вы не цепляетесь, не привязываетесь, не принимаете все на свой счет, не цепляетесь за вот это вот чувство себя. Это не вы, не принадлежит вам. И если вы внимательны к дыханию и сохраняете вот это правильное намерение, тогда внимательность к дыханию становится созерцанием. Vimoka, can you please repeat four foundations Satipatthana? For foundation. For foundation. Okay, for foundation, Satipatthana. Body, mind, body sensations, mind, and mental qualities. Okay. For foundation. Here, mindfulness of body, okay, mindfulness of feeling or sensation, mindfulness of mind or consciousness, mindfulness of Dhamma for foundation. Or sometimes we call mindfulness of body, mindfulness of sensation, mindfulness of mind, or mind activity. We call mind activity. Mindfulness of Dhamma or mental state. All mental state we call Dhamma quality. Okay? Ну, соответственно, у нас есть вот эти 4 основы. 4 основы – это внимательность к телу, внимательность к ощущениям, внимательность к уму и внимательность к качествам ума. И мы практикуем также, в соответствии с этими 4 основами, мы практикуем внимательность и созерцание. И тогда, если мы практикуем таким образом, тогда у нас сохраняется правильная концентрация. Не фокусировка, а именно правильная концентрация. Окей? Yeah. And what I just want to tell you is this is foundation of mindfulness and contemplation. Okay? So that means when you got mindfulness of body, you must have mindfulness and contemplation of body. Mindfulness and contemplation of sensation. Mindfulness and contemplation of mind activity. Mindfulness and contemplation of Dhamma or mental quality. This we call right concentration. If mindfulness only, not right concentration. You must have mindfulness and contemplation together. Okay? It will be right. Contemplation without mindfulness, contemplation, you think too much. Contemplation without mindfulness is not right. It's not right concentration. Mindfulness only, not right concentration. Mindfulness and contemplation is right concentration. Okay? Understand now? Yes. И вот то, что хотел нам сказать учитель, это то, что у нас
вот эти вот 4 основы, которые внимательность к телу, внимательность к ощущениям и так далее, что должна быть не только внимательность, а должно быть одновременно и созерцание. То есть мы внимательны к телу, и у нас внимательность к телу и созерцание тела, внимательность к ощущениям, созерцание ощущений, внимательность к качествам ума и созерцание качеств ума, и внимательность к ментальным качествам, извините, третье, к активностям ума и созерцание активности ума. И четвертое – это внимательность к ментальным качествам и их созерцание. То есть нам нужна не только внимательность, нам нужна правильная концентрация, и она у нас идет одновременно с созерцанием. So that's why here, this one is more correct. This one, I show you this one. This one is more correct. Way of mindfulness. Okay, you need contemplation also. Okay, contemplation. Okay, I explain to you. You need contemplation. Way Yes, of mindfulness together with contemplation. Okay. Now I explain to you now. Before you only have mindfulness of body, but no contemplation. Mindfulness of sensation, no contemplation. But today, if you use the system, mindfulness of breathing to develop mindfulness. Now mindfulness of breathing, your heart. You can look at me, listen to me, and you can contemplate my talking. You can contemplate my talk with mindfulness of breathing. Okay? And with mindfulness of breathing, you can contemplate your body. With mindfulness of breathing, you can contemplate together your sensation. With mindfulness of breathing, you can contemplate your mind activity, your thought or any emotion. With mindfulness of breathing, you can contemplate together Dhamma or mental state. So you got both mindfulness and contemplation. But in Satipatthana, mindfulness and contemplation the body. The Satipatthana Sutta just say, be mindful and contemplate the body. Be mindful and contemplate sensation. Be mindful and contemplate my activity. Be mindful and contemplate your mental state. But how to be mindful? We must come to see Anapanasati, mindfulness of breathing, or Kayakatasti. Be mindful, that means be mindful with your body and your breathing. Be mindful. And this is what the Buddha said. The Buddha himself be mindful with breathing at home every day, every moment before enlightened. But today, people, they say this way. Be mindful. You must put mindfulness on the object and watch and notice. But when you put mindfulness at the object, you got calmness, stillness, because when you put mindfulness on the object, you got concentration. You got be mindful, that's right. You got mindfulness, that's right. But mindfulness on the object, it make you calm, but not contemplation. Calmness without contemplation. You must be mindful with yourself, your body, or your breathing. Then when you look at the object, you can be mindful, contemplate the body. Be mindful, contemplate my talk. Be mindful, contemplate your work. Be mindful with your body and with your breathing and contemplate the problem. Be mindful with your body and breathing and solve the problem. Okay? So that's why how to be mindful.
Be mindful on the best is breathing. Because breathing is inside. When you got be mindful with breathing, you can contemplate from inside Dhamma, quality, mental state. You can contemplate inside sensation. You can contemplate inside your mind activity and sensation, and you can contemplate the body if you be mindful with breathing. But if you be mindful with touching, stepping, you cannot contemplate sensation, mind, and mind object because you are not noting, concentration, mindful on the touching, eating, cannot do contemplation. Okay? But if you be mindful inside your breathing, you already got mindfulness on touching, eating, looking, listening, and mindfulness inside with breathing, your heart with breathing at home. You can develop mindfulness and contemplation, your eating, your drinking. Okay, you understand now what I mean? So the whole day, be mindful on your breathing only. Don't have to change, be mindful on your breathing, then be mindful on your touching, then be mindful on your eating, then be mindful on your talking. If you be mindful with your breathing only, you got mindfulness on the six sensory door automatically. Okay, this is how to practice. Okay, but the concept is okay. Mindfulness on your touching, mindfulness on your eating, this is the concept. But you always forgot mindfulness on touching, forgot mindfulness on eating. You always forgot. But if you don't have to change, mindfulness only with your breathing the whole day, the whole night, never change. Then you will not forget mindfulness. And then you will got contemplation. Okay? This is never, you never found this teaching because this is from my experience. Okay? I found from my experience how to be mindful and contemplation together. If you change your basement of mindfulness to outside, difficult to develop contemplation. If you keep mindfulness with your body or with your breathing and with right resolve, you can do contemplation. Then if you got be mindful and contemplation, mindfulness and contemplation together, that is right concentration. Okay? Yes, Vimoka, I'm sorry, but can you explain more about what is the difference between only mindfulness and only contemplation? Oh, what mindfulness, you only be mindful, knowing clearly, but not contemplate this body got changing, impermanent, sickness, and one day must die. If you got contemplation, you will contemplation in impermanent and suffering and non-self. If mindful only, you only concentration only, you don't have wisdom. Okay, understand now? What you practice now, you practice only be mindful and never put concentration, never develop contemplation. That is the weakness of your practice. You got mindful, good mindfulness, but never contemplation. Today, I tell you, be mindful with your breathing. And with right resolve, you can develop contemplation together. Okay? Так, сейчас я вам постараюсь перевести, ну, не пословно, скажем так, по смыслу больше. Итак, до этого мы практиковали внимательность к телу, но у нас не было созерцания. Внимательность. И сейчас же
С внимательностью к дыханию мы можем одновременно созерцать тело, ощущения, качество активности ума и ментальные качества. Ну, вот в Сатипатхана сутре говорится, что нужно одновременно быть и внимательными, и сохранять внимательность, и также созерцание. Внимательность – это мы видим мы внимательны к нашему дыханию и телу. И Будда говорил, наблюдайте дыхание за дыханием, что дыхание – это ваш дом. Будьте с вашим дыханием как дома, скажем так, до момента вашего пробуждения. А сейчас же люди говорят просто наблюдайте за дыханием, имеет в виду внимательность, сохранение внимания на каком-то объекте. Это успокаивает ваш ум, у вас есть концентрация, но нет созерцания. Ну, в целом я учитель много говорил про то, что нужно сохранять и внимательность, и созерцание. И я спросила в итоге, ну, в чем же разница между внимательностью и созерцанием. И ответ был такой, что внимательность – это мы сохраняем внимательность, мы внимательны к объекту, но у нас нет понимания непостоянства, изменения, отсутствия себя. Допустим, мы внимательны к своему телу, мы концентрируемся на каком-то ощущении в теле, мы внимательны, но отсутствует понимание непостоянства, того, что это тело умрет и так далее. И, соответственно, в созерцании у нас есть это понимание, есть это знание непостоянства, знание отсутствия себя. И как именно развить созерцание, нужно сохранять вот это правильное намерение все отпускать. И поэтому сегодня будьте внимательны учитель сказал, сегодня будьте внимательны к своему дыханию с правильным намерением, тогда вы сможете развить созерцание. Okay? So now, be mindful just with your breathing, your heart with your breathing. Contemplation, how? From right resolve to let go. Be mindful with your breathing and right resolve to let go. Very easy to practice. Be mindful with your breathing. Only from the start to the end of the session, from early morning to the end of the day, be mindful with your breathing only. It works very well. And then right resolve, you got contemplation. No right resolve, only thinking, not contemplation. With right resolve, everything impermanent, not you, not regard it as you belong to you, not self, not you, not belong to you. Realize resolve and be mindful with breathing. Be mindful with breathing. Then with right resolve, you will got contemplation. This person sitting, not you, not belong to you. This person, why not you, not belong to you? It got sensation. Sometimes hot, sometimes warm, sometimes cool. You cannot control. Right resolve. And then not be mindful of sensation. No, be mindful of breathing, but see sensation. Be mindful with breathing from the starting to the end of session only. Then you got contemplation. More you be mindful with breathing, more and more you got contemplation on the four foundation. Automatically happen by itself.
Be mindful with your breathing. Sometimes you contemplation on the four elements. Be mindful with your breathing. Sometimes you contemplate on the five aggregate. Be mindful of your breathing. Sometimes you contemplation on sensation, happiness or unhappiness, and letting go. Now, be mindful and you listen to my talk. If you have right resolve, you got contemplation, my talk, to help you more letting go. Now, what happened? When you got be mindful and close your eye, you got pure knowing starting in front. The pure knowing starting. You don't have to try to know, pure knowing. And this is pure knowing from be mindful. And this pure knowing will see stomach movement, rising, falling. This pure knowing will see sweat everywhere. This pure knowing will see five aggregate, four elements. More be mindful and with your breathing. Don't have to try to know your breathing, but know your breathing by itself. Be mindful with breathing, then you know your breathing by your mind itself. You don't have to try to know. If you try to know, you cannot do contemplation. Okay? If you just knowing, be mindful, just knowing your breathing, then it got contemplation going together in this way. Okay? Итак, будьте внимательны к вашему дыханию, ваше сердце с вашим дыханием. И созерцайте с правильным, созерцание идет из правильного намерения все отпускать. Тогда вам будет легко практиковать. И в принципе, его довольно-таки легко практиковать, если у вас есть вот это правильное намерение. Вы можете практиковать тогда с утра до вечера. Вы будете внимательны к вашему дыханию и с правильным намерением у вас будет развиваться созерцание. Если же у вас нет правильного намерения все отпускать, то вы будете только слишком много думать. И с правильным намерением о том, что с правильным намерением отсутствие собственного существования, о том, что это не вы, не принадлежит вам, будьте внимательны к вашему дыханию. И вы, эта личность, она сидит, но это не вы, не принадлежит вам. Это только лишь ощущение тепла, холода, там, потения и так далее. Эти ощущения вы не можете контролировать. И будьте внимательны к вашему дыханию, но наблюдайте ощущения. Тогда вы сможете развить созерцание на 4 вот этих вот основах. Вы разовьете его автоматически. Вы автоматически будете созерцать, вы будете внимательны к дыханию, и как бы автоматически вы начнете созерцать 4 элемента, 5 совокупностей, ваши ощущения, счастье, несчастье, отпускание. Будьте внимательны и имейте правильное намерение все отпускать. И закройте глаза, и вот этот чистое знание пробуждается. Этот чистый знающий, он внимателен, он видит 4 элемента, 5 совокупностей, внимателен к дыханию. Но не старайтесь узнать ваше дыхание. Знайте ваше дыхание естественным образом. Знание вашего дыхания, оно происходит естественным образом само по себе. Если же вы будете стараться узнать ваше дыхание,
прилагать к этому усилия, тогда не будет созерцания. Поэтому, если же вы знаете ваше дыхание, естественно, то созерцание, оно также естественным образом идет. So your homework, the whole day, be mindful from your heart with your breathing. Don't have to focus your breathing. Don't do that. Focus your job. Focus whatever you are doing, but be mindful with your breathing. Then when you be mindful with your breathing, you got right concentration, watch, notice, and contemplation together. If you be mindful with your breathing, with right resolve to let go, then when you watch, notice, whoever, whatever, you will got mindfulness and contemplation. And we end this session today. Sadhu, sadhu, sadhu. И ваша домашняя работа – это будьте внимательны из вашего сердца, будьте внимательны к вашему дыханию, не фокусируйтесь на дыхании, фокусируйтесь на работе, на том, что вы делаете, и также будьте внимательны к работе. Если вы внимательны к работе и наблюдаете за дыханием, тогда созерцайте одновременно, сохраняйте правильную концентрацию и наблюдайте. И мы завершаем нашу сессию. Any question? Есть ли вопросы? Okay, I got good news for you. Next month, I will also teaching online to Harvard University. Starts 24 September in Boston. Harvard University, you know? Harvard? Yeah. Oh. Harvard in Boston. Start 24 September. They make a call me WhatsApp last week, and yesterday we planned together. Okay. How long? You know, start every Thursday. Okay. You would like to join Harvard University? Yes. Okay. Last month, U of Sydney, University of Sydney. Last month. Next month, Harvard University. Okay. Maybe later, Moscow University. Okay. 22. Give you blessing. You translate. Да. В следующем месяце, я так поняла, учитель будет учить в Бостоне, в Гарварде, возможно, в университете. С 24 сентября каждый четверг лекции будут по 2 часа. Вот я так и не поняла пока, сможем ли мы тоже эти лекции слушать. Наверное, сможем. Okay, very good. Blessing Yes. you now. Sapitiyo vivatantu sapaloko vina satumate bhavatwantalayo sukhiti khayuko bhava bhivatana sili sani jangutta pachayino jataro dhamma vatanti ayuvano sukhang phalang. Good health, happiness, and all success. Okay? And welcome to Harvard University. Okay? Всем здоровья, счастья, успехов. Добро пожаловать в Гарвард. Bye bye. See you. Bye.